याच्यामुळे होतोय का? याच्यामुळे होत होता ना? बरं ठीक आहे, बघू आपण ट्राय करू, नाही तर मग ऑफ करूया. त्याच्यावर आवाज येतोय का बघ बरं, झूम वर आवाज येतोय का ते बघ बरं. झूम लिंक जॉईन करून. हो का? बरं ठीक आहे, येतोय ना? ठीक आहे, ठीक आहे, स्टार्ट करू. Good evening, everyone. I, Dr. Priya Kadam, welcome you all. On the outset, I would thank Bharat Serums and Vaccines Limited for sponsoring today's clinical meet and dinner. I would request Dr. Madan Kamble sir to felicitate Mr. Shankar Sawant, Regional Business Manager. I would request Dr. Gujar ma'am to felicitate Mr. Mangesh Shetty, Territory Business Manager. थोडस याच्यामध्ये होते, हे थोडं लांब ठेवलं तर होईल. Now we will start with today's lecture, that is silent feto-maternal hemorrhages. Silent feto-maternal hemorrhages refer to antenatal or postnatal entrance of fetal blood into maternal circulation due to failure of placental barrier. The clinical consequences of feto-maternal hemorrhages range from non-significant to catastrophic neonatal outcomes and are dependent upon the volume of fetal blood loss and whether the blood loss is acute or chronic. Clinically insignificant FMH occurs in most pregnancy, less than 1 ml in approximately in 75% pregnancies. Clinically significant fetal maternal hemorrhage of more than 30 ml occurs in 3 per 1,000 births. Now, types of FMH are mild FMH, massive FMH, spontaneous FMH, traumatic FMH, and based on acute and chronic FMH. Then clinically unimportant FMH or mild FMH likely occurs in most pregnancies with fetal blood volume of less than 0.025 ml in 75% of women, less than 0.5 ml in 96% of women, and less than 15 ml in more than 99% of women. Clinically important or massive FMH, there is no universally acceptable definition of massive FMH. Proposed threshold volumes to define clinically important, large or massive, they vary. Some use 30 ml of fetal blood loss as clinically significant large volume, and some use 80 ml or 150 ml of fetal blood loss. Spontaneous FMH, no history of trauma or clinical abruption,
and traumatic FMH as a result of invasive placental procedures or abdominal trauma. Now, according to acute or chronic, depending on rapidity of blood loss, chronicity of blood loss, and gestational age. Acute feto-maternal hemorrhages, rapid fetal blood loss, perinatal hypoxia can lead to intrauterine death and severe anemia and hypoxia at birth. In chronic feto-maternal hemorrhages, intermittent or recurrent fetal blood loss is there. Compensatory increase in hemopoietic activity occurs, and there is increase in erythroblast or reticulocytes in peripheral blood smears. Development of hydrops if inadequate compensatory mechanism is there. Now, what are the incidences? There are 0.2 per 1000 births for fetal blood loss of more than 150 ml, and for fetal blood loss of more than 80 ml, the incidence is 0.9 per 1000 births. It is for more than 30 ml, it is 3 per 1000 births. Most women have very small FMH after pregnancy and delivery. 75% will be having less than 0.025 ml, 96% will have less than 0.5 ml, and 99% have less than 15 ml. Depending on the stage of pregnancy, incidences are 4% in first trimester, 12% in second, and 75% in third trimester. Incidences of massive FMH are about 1 in 1000 births, leading to approximately 14% of fetal deaths. Now, what are the causes of fetal-maternal hemorrhages? Maternal abdominal trauma like motor vehicle accident, fall, physical abuse or assault, then placental abnormality like placenta previa, abruption, tumors, umbilical vein thrombosis. Obstetrical procedures related like amniocentesis, chordocentesis, external cephalic versions and all. And other causes are hypertension and substance abuse like cocaine and alcohol. Now, risk factors like maternal, there are risk factors are again divided into maternal, fetal and placental. In maternal risk factors, feto-maternal hemorrhages in previous pregnancy, abdominal trauma. Fetal causes are fetal anomalies, malformation, twin-to-twin transfusion, monoamniotic monochorionic twins. Then placental are abruption, umbilical vein anomalies, chorioamnitis, and placental tumors. Obstetric complications like preeclampsia, placental abruption, placental previa, vasa previa, choriocarcinoma, chorioangioma, and stillbirth also leads to feto-maternal hemorrhages, whereas the procedures like external cephalic version, percutaneous umbilical sampling, amniocentesis, chorionic villus sampling, and chordocentesis are also add-on. Other complications associated with abdominal trauma are placental abruption, uterine rupture, fetal death, pelvic fracture, and organ injury. What is the pathophysiology? Pathophysiology is unclear. Normal placental connections in trophoblastic layer allows minute bidirectional flow between the mother and the fetus. There is a breach in the placental trophoblastic layer barrier. Fetal blood cells move away from the higher pressure of fetal circulation into the lower pressure of intervillous space, and ultimately into the maternal circulation, causing temporary maternal chimerism. The reasons are intervillous thrombosis, villus edema, villus dysmaturity or immaturity, then placental infarcts, retroplacental hemorrhages, maternal vascular malperfusion, cord coiling, trophoblast damage, and presence of nucleated blood cells in the fetal cells. Now, what is the epidemiology? Incidence of feto-maternal hemorrhage remain underreported throughout the world because usually the volume of FMH is less than 1 ml, which is undetectable. Majority FMH cases remain asymptomatic. Diagnostic techniques are expensive and time consuming. Precise volume determination is very difficult. Healthcare providers do not include FMH testing in routine testing. Now, according to global prevalence of Rh negative blood group, India ranks second in world.
Distribution of Rh negative population in 5 zones of India shows maximum percentage in North India. Now, what are the clinical presentations? There will be decreased fetal movements, sinusoidal pattern of FHR in CTG. There will be hydrops fetalis, fetal death or stillbirth, elevated middle cerebral artery Doppler, and early neonatal anemia. The diagnostic modalities are divided as maternal evaluation and fetal testing. In maternal evaluation, we do Klein-Hauser-Betke test, flow cytometry, and Rosette test. Mostly these tests are not available here. So we go by mostly fetal testing. That is CTG, then obstetric ultrasound with Dopplers, fetal hemoglobin or hematocrit via chordocentesis. If there is a peak middle cerebral artery Doppler velocity is more than 1.5 multiples of the median, and biophysical profile. Now, these are the tests they have explained. That Klein-Hauser-Betke test, RCOG, it recommends that KB test should be done in less than 2 hours of delivery to identify the Rh negative mother, Rh negative woman with a large fetomaternal hemorrhages who require additional Rh immunoglobulins. Flow cytometry is there, but flow cytometry using anti-fetal hemoglobin antibodies is more useful because it cytometry accurately distinguishes F cells from the fetal RBCs, rapidly analyzes a greater number of cells, automated and reproducible. Quantification in conditions like sickle cell diseases is also possible, and FDA approved commercially available kits are there. Other diagnostic modalities like Rosette test is explained here, which is used to know about maternal blood. In this, we know it has a false positive if mother has weak D variant phenotype, and false negative values if fetus has weak D variant phenotypes. Now, what is the algorithm? If we suspect there is a fetomaternal hemorrhage, we should first do the Rh typing of the mother. If mother is negative, then Rosette test is to be done. If it is negative, then we can give the routine Rh immunoglobulin, that is of 300 microgram is sufficient. But if she is positive, then KB test and HB flow cytometry has to be done to calculate the doses. If the mother is D positive or anti-D antigen variant, then KB test and anti-HB flow cytometry has to be done, and again to calculate the dose of immunoglobulins. We mostly don't use this big tests. We mostly go by CTG and biophysical profiles and Doppler tests in sonography. If the middle cerebral artery peak systolic volume, it is higher than 1.5 MOM, then we suspect anemia and SOS fetomaternal hemorrhages. What are the consequences of fetomaternal hemorrhage? Fetomaternal hemorrhage, it leads to Rh isoimmunization, hemolytic diseases of newborn, and fetal death. How to manage? The fetomaternal hemorrhage management depends on gestational age, fetal status, and availability of physician proficient in chordocentesis. Management options include delivery and chordocentesis with intrauterine infusion. For pregnancies more than 32 weeks and fetal hemorrhage of more than 20 ml, immediate cesarean is recommended with neonatal transfusion. For pregnancy of less than 32 weeks and severe FMH, intravascular intrauterine transfusion is recommended. But it is our choice. What is available with us, we should go for it. Now, here we don't have the availability for intravascular intrauterine transfusion. So mostly we deliver the patients by cesarean section. For this, we will give the
corticosteroid prophylaxis, and for the pregnancies which are less than 32 weeks, we'll be giving magnesium sulfate and immunoglobulins. If she is Rh negative, then we have to give Roclone. Now, prophylactic anti-D immunoglobulin. If a rhesus negative woman carry a Rh positive fetus and fetal blood enters maternal circulation, it leads to development of anti-Rh antibodies. This is known as sensitization or alloimmunization, and one of the major risk factors associated with FMH. On conception of Rh positive fetus, maternal alloantibodies may enter fetus through placenta and lead to hemolytic diseases of the fetus or newborn. Unsensitized Rh negative women should be offered prophylactic anti-D immunoglobulin at 28 weeks of gestation unless father of the baby is unknown to be Rh-D negative. Within 72 hours of delivery, if the infant is confirmed to be Rh positive. Now, ICOG and FOXI guidelines for antenatal prophylaxis and postpartum prophylaxis. ICOG and FOXI recommends in first trimester, if there is a feto-maternal hemorrhage, a prophylactic dose of 50 to 100 micrograms should be given. In second trimester, all the patients should be tested for Rh sensitization at the time of registration and again at 28 weeks. And prophylaxis, all non-sensitized women, that is if she is Rh negative or Rh positive partner, means her partner is, we don't consider whether he is a Rh negative or Rh positive, we have to give him, give her 100 microgram anti-D at 28 weeks and at 34 weeks, or a single dose of 300 microgram to be given at 28 weeks. Now, if there is a third trimester feto-maternal hemorrhages due to amniocentesis, abruptio placenta, blunt trauma, fetal death, external cephalic version, placenta previa with bleeding, then prophylaxis of 300 microgram equivalent to 15 ml of fetal RBCs should be given. For every additional 0.5 ml of fetal RBCs, a dose of 10 microgram should be given. Postpartum prophylaxis, every Rh negative mother has to be delivered, who has delivered positive baby, irrespective of mode of delivery, normal or cesarean section, should be given 300 microgram of anti-D dose within 72 hours of delivery. This is all neonatal management. Sorry. Wait. In conclusion, most of the FMH cases remain asymptomatic and underreported. Mild FMH is seen in almost 95% pregnancies. However, 1 in 5,000 deliveries have severe FMH of more than 150 ml. Placental trauma, abruption, microarchitectural disturbances, tumor, etc. are some of the causes of FMH. Diagnostic techniques of FMH are expensive and lack precision. In most cases, FMH remains unnoticed until delivery. FMH may lead to Rh isoimmunization, hemolytic diseases of newborn, neonatal anemia, cardiac or brain injury, respiratory distress, and in some cases, fetal death. Intravascular intrauterine transfusion has successful role of diminishing fetal distress due to FMH. Rh isoimmunization in Rh negative mothers can be prevented by anti-D prophylaxis. A prophylactic dose of 300 microgram of anti-D immunoglobulin is recommended to all the non-sensitized mothers
after 28 weeks of gestation. More research is needed. New interventions improve on existing interventions and to ensure that the existing technologies as well as those to be developed are equally distributed to reduce the burden of FMH. Thank you. Now I would request Dr. Madan Kamble sir to present the budget. Let's get them on the job. Yeah, on the job, I have nothing to say. Online. Hello, good evening. Clear. Yes, I'm here to present the budget of AOGS for the financial year of 2021-22, which was the pending task of our tenure. Contributions to AOGS account. Total sponsorship for AOGS zonal conference, which we have conducted in December 21, it was 1,75,000. Total sponsorship for annual conference of 27th February 22, it was 50,000. Total sponsorship for rest of the series which we have conducted throughout the year, that were 1,40,000. And the total sponsorship during the financial year we got is 3,65,000. The income, the gross income of the society to the account is various pharma companies and Dr. Satish Doshi sir, AOGS members registration to the conference, Brisson Medica, DGM Sales, Dash Pharma, Indus Healthcare. So many companies have provided us the academic grants. Also for the zonal conference, we got online registrations 193 and offline registrations excluding our own members also that counting to 160. Also many companies like Gynocare Services, USV, Medley, Blisson, MQL, GSK, USV, Blisson, HBC and Abbott, which have helped us to conduct the events throughout the year. Many thanks to them. Also, we have got income from other CMEs which we have conducted online throughout the year. Total gross income was 13,42,691. And the gross expenses during the tenure, we expended under the different heads of expenses. I would like to mention the expenses which are to be done. Minor cash purchases, guest speakers, TADA, software and printing, MFC charges, Zoom package purchase, hotel accommodation, fund of decorators, stationery purchase, audit fees of CA, caterers, audio-visual systems, photo studio expenses, Foxy and AOGS subscriptions, website maintenance charges, event venue charges, trophies, gifts purchases, charity office Solapur work, and so many.
The total gross expense comes to 11,91,697. And this is our bank statement showing the figures. The opening balance on 1st April 21, when I took over as president, it was 7,18,522, and the closing balance on 31st of March 22, it was 8,69,516. Total. Yes, we are positive by 1.5 lakhs net funding. Total debit value was 11,91,697, and total credit value is 13,42,697. That means we have raised the funds by 1,50,000. That's the end of this budget. Thank you for cooperating me in my tenure. Thank you, Dr. Revati and Dr. Priya. Yeah. असं नाही लोकांना जायचं असेल मग नाही आवाज नव्हतं लावलं आणि तुम्ही नव्हतं लावलं ना येत होता आवाज झूम वर येत होता आवाज Now I would request Dr. Revati ma'am to present her case abruption on abruption. हॅलो खूप वेळ घेत नाही सगळ्यांचे प्लॅन्स आहेत पुढचे गटारीचे सो मी आज आहे ना ऑफिस आज जेवण आहे अच्छा थोड्याशा केसेस हे केल्यात मी आय नो वी ऑल सी अब्रप्शन अँड वी ऑल मॅनेज अब्रप्शन बट जस्ट टू शेअर माय एक्सपिरियन्स काही म्हणजे ह्याच्यामुळे मी थोडा डेटा काढला आणि आय कुड म्हणजे त्याच्यामुळे डेटा किपिंग करायला पाहिजे मला रिअलाइज झालं दॅट वॉज अ मोटिवेशन तिथून पुढे डेटा ठेवायचा प्लॅन आहे बघूया दिस इज फर्स्ट केस 21 year old female फ्रॉम बाबुळगाव शी वॉज रिफर्ड काही 2019 वगैरे केसेस माझ्या हाऊसमॅननी काढल्या at 1 PM. शी वॉज सेकंड ट्रायवेडा IUD 23 weeks 6 days and USG report was suggestive of IUD with abruption with anhydramnios breach presentation. Pain in abdomen होतं LMP was not known. तिचं फर्स्ट वॉज ऑल्सो IUD म्हणजे आय वुड लाईक टू हायलाइट आपल्याला हे माहिती असतं की खूप वेळा आधीचं अब्रप्शन आधीचं IUD आहे तर म्हणजे इन सच केसेस हायपरहोमोसिस्टेनेमियाज म्हणजे रिकरंट फोलिक ऍसिड डेफिशियन्सीज किंवा मग काही बाकी जे काही जेनेटिक फॅक्टर्स आपले आहेत की ज्याच्यामध्ये तिला क्रोनिक हायपरटेन्शन किंवा काही आहे का दॅट हॅज टू बी सीन सो शी हॅड प्रिव्हियस अब्रप्शन शी हॅड नो म्हणजे हायपरटेन्शन नव्हतं देर वॉज नो हायपरटेन्शन when it came she was vitally also stable uterus for 24 weeks contracted and FH is absent दोन रिपोर्ट there was a huge hematoma 17.4 by 7.5 by 10.6 एवढा मोठा हेमॅटोमा होता which had led to abruption and IUD जर आपण इथे बघितलं तर HB वॉज ओके 10.7 पण बऱ्याचदा अशा केसेस मध्ये आपल्याला माहिती की हिमो कॉन्सन्ट्रेशन असतं आणि दिस इज अ डिक्टीम की व्हॉट एव्हर इज हिमोग्लोबिन वेरेवर देर इज अ क्लॉट म्हणजे कन्सिल्ड हिमरेज यू हॅव टू गिव्ह ब्लड ट्रान्सफ्युजन्स आणि इथे शी वॉज ऑलरेडी इन DIC प्लेटलेट काउंट वॉज 35,000 सो आय ऍडमिटेड हर हे नंतरचे तिचे रिपोर्ट्स आहेत जर इफ यू गो थ्रू नंतर ड्रॉप झाला होता प्लेटलेट काउंट ऑब्विसली इट वॉज आफ्टर डिलिव्हरी अँड देन इट वॉज 57 आणि नंतर तो 130 ला स्टेबलाइज झाला आणि ऑब्विसली HB पण वाढलं रेस्ट ऑफ एव्हरीथिंग वॉज नॉर्मल जर फक्त बघितलं तर प्रोथ्रॉम्बिन टाइम थोडा हायर साईडला होता अदरवाईज फ्रँक हे नव्हतं सो आय ऍडमिटेड हर आय इंड्युस्ड she delivered a female child 700 grams मिझोप्रोस्ट रुटीन आपण देतो ते देऊन सेकंड ट्रायमेस्टरच्या पद्धतीने इंड्यूस केलं ऑब्विसली तिला थोडंसं पोस्टपार्टम हिमरेज म्हणजे एवढं सिग्निफिकंट नाही झालं जेवढं एक्सपेक्टेड होतं बट देर वॉज अ क्लॉट विच वॉज 500 ग्रॅम जो मेजर केला तर आणि बाकी रुटीन जे आपण देतो प्रोस्टोडिन पिटोसिन मिझो वगैरे सगळं दिल्यावर तिचं ब्लिडिंग कंट्रोलमध्ये आलं सो इथे फक्त
शी वॉज गिवन 4 प्लेटलेट्स अँड 1 SBP. म्हणजे ह्या केसमध्ये मेन प्लेटलेट ट्रान्सफ्युजन वॉज द मेन स्टे वॉट आय वुड से की ते अरेंज करायला लागलं. आपल्याला सगळ्यांना माहिती की दिस इज समथिंग दॅट वी फेस, म्हणजे ऑल ऑफ अस वी फेस, कारण आपल्याला प्लेटलेट अरेंज करायला खूप धावपळ करायला लागते आणि मग ते आहे. पण ह्याच्यामध्ये प्लेटलेट ट्रान्सफ्युजन वॉज हर सेव्हियर आणि वी कुड म्हणजे मॅनेज अँड डिलिव्हर हर. दॅट वॉज अ थिंग. म्हणजे आणि अजून आय वुड लाईक टू हायलाइट की बऱ्याचदा असं होतं की पेशंट्स आर इन ऑलरेडी इन DIC आणि अब्रप्शन आणि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मग असं वाटतं की ऑपरेटिव्ह डिलिव्हरी करायला पाहिजे का, सो दॅट इज अ बिग नो नो. The second case, she was 34-year-old patient from Bauda, admitted on 8/4/2019, 130 again. She was 35 weeks by date, 37 weeks by UAG. Obviously, dates were wrong. She was a case of severe preeclampsia with abruption with IUD, previous LSCS. Baki 5 years previous female hotin. She was a hypothyroidism also. So hypothyroidism is also one of the factors which predisposes patient to abruption. तिचं BP 180/110 होतं आणि USG वॉज सजेस्टिव्ह ऑफ अब्रप्शन. त्याच्यामध्ये काही देयर वॉज अ डिमाइस. हिचं बघितलं तर इफ वी सी द पॅरामीटर्स नंतर HB फॉल झाले, म्हणजे शी हॅड PPH ऍक्च्युअली. सुरुवातीचं ते हिमो कॉन्सन्ट्रेशन आहे. प्लेटलेट्स वेर ओके, प्लेटलेट्स काही खूप कमी नव्हते आणि PTINR what like up to 16 we can always manage with vitamin K, so that was okay. BTCT and everything was normal. Now as per new physicians guideline आणि हे ते BTCT ग्राह्य नाही पकडत इवन इन सिटीज. ते BTCT ला थोडंसं असं केलं तरी आपलं खूप असं हे करतात की shouldn't be done and it is not recommended, but still we do it. So I did a section on the same day. Obviously, it was a female child, 2.8 kg stillbirth, and it was managed. So it is severe preeclampsia with concealed abruption with IOD, and she required 2 blood transfusions. इथे म्हणजे just to highlight की giving whatever म्हणजे separate blood components, whatever is deficient is very important. कारण what I have seen is massive blood transfusion खूप पेशंटला मला द्यायला लागतात आणि they land up into ARDS आणि मोस्टली FFP नी तर खूप ARDS बघितलेले आहेत मी. त्याच्यामुळे जे आपल्याला वाटतं की नाही देऊन टाकू 4 FFP किंवा काय किंवा 8 FFP, आय थिंक दॅट इज म्हणजे डुईंग रादर हार्म टू द पेशंट दॅन गिव्हिंग. म्हणजे हे जेवढं डेफिशियंट आहे तेवढंच. आणि इफ देर इज नो नीड ऑफ FFP, नो नीड ऑफ प्लेटलेट, शुडंट गिव्ह. आता तर प्लेटलेटचा क्रायटेरिया आपण बघितलाय की इव्हन 19-18 हजाराला पण पेशंट असतात आणि जे ब्लीड होत नसतील तर वी डोंट गिव्ह प्लेटलेट्स. Third case, 23-year-old, she was from Karkam, 11/5/2022 ला ऍडमिट झाली होती. 33 weeks with abruption in IUD. She was in DIC. आता तिचं एक प्रिव्हियस FTND होती, 1.5 year child. याच्यामध्ये ती हॅड टॅकिकार्डिया. देर वॉज नो हायपरटेन्शन अगेन. आणि आय बिलीव्ह मॅक्झिमम माझा जो डेटा आहे, अनलेस अँड अंटिल इट इज अ लाईव्ह बेबी, आय हॅव ट्राईड अँड डन normal deliveries for all abruptions whenever there is IUD and previous normal delivery or primigravida. Karan they deliver very fast because the uterus is tonically contracted. She was just 1 or 2 finger and ARM kelyavar. Ata if we see the time of admission was 2 PM and delivery USG was absent cardiac. There was a retroplacental clot. बरं आधी आपण ब्लड रिपोर्ट बघूया. HB ऑन ऍडमिशन फॉर 4.4 grams आणि प्लेटलेट 39. म्हणजे शी वॉज अ बॅड पेशंट बेसिकली. आणि सगळंच DIC वगैरे सगळं होतं. म्हणजे इथे बघितलं तर PTINR आणि हे नशिबानी नॉर्मल होतं. तर तिचे बाकीचे रिपोर्ट सगळे. सो शी डिलिव्हर्ड ऍट म्हणजे 5/17 ते डिलिव्हर झाली. कारण बऱ्याचदा ऍडमिट करून ब्लड प्रोडक्ट्स आणि सगळं अरेंज करेपर्यंत आय फील की तेवढा वेळ असतो. आणि असं नाही होत की वन्स शी हॅज लँडेड इन टू DIC तर आपण 3 तास थांबल्यावर त्या DIC वर्सन होईल, तसं नाही होत. रादर दॅन पुटिंग हर दिस 4.4 ग्रॅम HB आणि 39,000च्या प्लेटलेटला पुटिंग हर फॉर सेक्शन, त्याच्यापेक्षा इट इज बेटर टू टिल दॅट टाइम. कारण आपले ते 3-4 तास जातात नातेवाईकीपर्यंत सगळेपर्यंत, टिल द टाइम शी डिलिव्हर्ड. सो जस्ट टू हायलाइट. अजून एक केस माझ्याकडे अशी होती वेन आय हॅड स्टार्टेड माय प्रॅक्टिस. जोशांची पेशंट होती आणि ती 3rd ग्रॅव्हिडा होती अशी झाली होती. आणि म्हणजे आता माझ्याकडे तो डेटा मी याच्यात काढला नाहीये, पण तिचा नॉन रेकॉर्डेबल होता PTINR PTTK टोटली. म्हणजे BTCT पण नॉन रेकॉर्डेबल होता.
आणि आय हॅड ऍडमिटेड हर, ह्यूज मोठा हे होता, प्लॉट होता, आणि तिला डिलिव्हर केलं. ती लवकर डिलिव्हर झाली, 3rd ग्रॅव्हिडा होती. ARM केलं, लवकर डिलिव्हर झाली. वी हॅड टू गिव्ह हर 11 ब्लड्स, म्हणजे शी वॉज पोरिंग ब्लड पोस्ट डिलिव्हरी. म्हणजे इट वॉज, ती आली, ARM केलं, 2 तासात डिलिव्हर झाली, पण शी वॉज पोरिंग ब्लड, म्हणजे असं पॅड पण लावता येत नव्हतं, असं भरून भरून हे टाकत होतं. पण विथ म्हणजे सगळे FFPs, 11 ब्लड्स, आय थिंक वी हॅड गिव्हन हर 12 or 16 FFPs, आणि जितकं मला आठवते तसं 3 SDPs, आणि हे त्याच्यानंतर शी सर्वाइव्ह अँड शी अगेन केम बॅक इन 1 year विथ प्रेग्नन्सी. दॅट इज अ डिफरंट स्टोरी. आणि तिला परत मुलगी झाली. ती प्रेग्नंट होऊन ते होऊन मुलगी झाली, कॉपर्टी नाही बसवली. सो दॅट वॉज आय गेस 4th, 5th फिमेल काहीतरी अशी होती तिची. सो ह्या पेशंटचं सो शी डिलिव्हर्ड नॉर्मली, आणि इट वॉज ओके. म्हणजे PPH, देर वॉज अ ह्यूज हिमॅटोमा, 2 liter, इथे लिहिलंय मी, देर वॉज अ 2 liter इंट्रा हे लॉस, म्हणून तिचं HB इतकं 4.4 पर्यंत होतं. आणि युट्रस लवकर कॉन्ट्रॅक्ट नाही झालं, ह्यात लिहिलेलं नाहीये ते. म्हणजे असंच खूप असं DICचं पातळ ब्लिडिंग होत होतं, तसं होत होतं. सो मग म्हणजे आय थॉट की हे करूयात, पण हे सगळं दिल्यावर मी बकरी बलून पण काढून ठेवला होता, की मला असं वाटलं की होईल. पण सगळं दिल्यावर युट्रस कॉन्ट्रॅक्ट झालं, पण शी वॉज जस्ट, म्हणजे ब्लिडिंग चालूच होतं. पण व्हॉट आय थॉट की एकतर युट्रस चांगलं कॉन्ट्रॅक्टेड असताना कॉम्प्रेशनचा यात काही रोलच नाही, इट इज जस्ट अ कोॲग्युलोपॅथी विच इज कॉजिंग PPH. सो वी जस्ट करेक्टेड दॅट अँड द ब्लिडिंग स्टॉप. नाहीतर 3 तास खूप बऱ्यापैकी ऍक्टिव्हली ब्लीड होत होती पेशंट. आणि इफ वी गो बॅक तर HB बघा, म्हणजे ऑब्व्हियसली आपण खूप फास्ट देऊ शकत नाही, 2 ते 3 ब्लडच एका दिवसात आपण दिले, तर दुसऱ्या दिवशी पण 5.7 होतं, मग 7.2 असं सगळं झालं, पण तिला व्हेंटिलेटर सपोर्ट वगैरे काही नाही लागला. सो दॅट वॉज अ गुड थिंग. इथे मी एक अनफॉर्च्युनेट इन्सिडेंट सांगेन. मला सगळ्या दिवशी सरांनी पेशंट पाठवली होती, प्रायमरी ग्रॅव्हिडा होती, आणि शी हॅड कम अशीच रात्री अपरात्री आली होती. हुज असंच मोठं अब्रप्शन, 7 ग्रॅम HB, आणि सेक्शन केलं, मोठा हिमॅटोमा होता. पेशंट आल्यापासूनच अशी थोडीशी हे होती, म्हणजे व्हॉट वी से की डिसओरिएंटेड होती, CNS वाईज ड्राउझी, डिसओरिएंटेड, आणि थोडासा असंबद्ध बोलत होती. सेक्शन केलं, PPH कोव्हॅलर युट्रस होतं. इट वॉज, म्हणजे सरांना मी म्हटलं सर आपण काय IUD झालेलं होतं ऑलरेडी, पण सर म्हणले नाही, पेशंट ठीक नाही दिसत आहे, नको थांबायला, आपण सेक्शन करूया. सो इमिजिएटली वी डिड सेक्शन. तिला मी इंड्यूस नाही केलं, आणि सेक्शन झाल्यानंतर ते दुसरा दिवस, म्हणजे पहिल्या 24 hours वी वर कंटिन्युअसली सीइंग द पेशंट, पण पेशंट टॉक्सिक होती फारच, प्लेटलेट काउंट सगळं कमी होतं, पण तिला प्लेटलेट्स गेल्या, सगळं गेलं, FFP आणि हे सगळं गेलं, आणि ब्लड, FFP, प्लेटलेट तिला सगळं द्यायला लागलं होतं. पण तो पेशंट मॅटमॉटचा पेपर असल्यामुळे माझ्याकडे आता इथे नाहीये. नेक्स्ट डे व्हॉट हॅपन्ड इज पेशंट स्टॅबिलाइज, ती सिव्हिअर प्रिक्लाम्शिया होती, आणि नेक्स्ट डे अराउंड 11 वाजता तिला सडन कार्डियाक अरिथमिया झाला. म्हणजे देर वॉज अ सडन साइन्स ऑफ एम्बॉलिझम, आणि शी वेंट इन टू अरिथमिया आणि अरेस्ट. कारण दिस इज अ पॉइंट आय वुड लाईक टू से की खूप वेळा अब्रप्शनच्या पेशंटमध्ये amniotic fluid embolism, आणि आपण ब्लड प्रोडक्ट्स खूप देतो, आपण पॉज सायलेट देतो, इव्हन गिव्हिंग हाय डोस ऑफ पॉज ऑल्सो कॅन कॉज थ्रोम्बोएम्बोलिझम. सो आणि अब्रप्शन इज अ मेजर रिस्क फॅक्टर फॉर amniotic fluid embolism आणि पल्मोनरी एम्बॉलिझम. सो शी वेंट इन टू, आणि आम्ही रिससिटेट केलं, पण शी कुडंट सर्वाइव्ह. तोपर्यंत ब्लिडिंग थांबलं होतं, आउटपुट चांगला होता, म्हणजे शी हॅड ऍक्च्युअली, म्हणजे त्याच्या मरणाच्या दारातून बाहेर आली होती, थोडी कॉन्शियस झाली होती. आणि सेकंड पॉइंट वॉज, तिला आपण कॅबर्गोलिन देऊ शकत नाही, सो आय हॅड गिव्हन हर ब्रोमोक्रिप्टिन. आणि मी जो आता डेटा आत्ता मध्ये वाचला ब्रोमोक्रिप्टिन साठी, तर ब्रोमोक्रिप्टिन ऑल्सो कॅन कॉज थ्रोम्बोएम्बोलिझम. दिस इज समथिंग आय केम अक्रॉस. मी ब्रोमोक्रिप्टिनचा दुसऱ्या कशात तरी रोल हे करताना, ती व्यवस्थित झाली होती मॅडम, ओरली झालं सगळं ना. ती रात्री काहीतरी 11ला सेक्शन झालं, 12 तास होऊन गेले होते, आणि शी वॉज, म्हणजे ओरली बहुतेक ते टॅबलेट, आणि तिला IUD होतं ना. सो ब्रोमोक्रिप्टिन वॉज गिव्हन, लाईक आता जे IUDचे असतात, परत सगळं कंजेशन हे ते होतं. सो आय गेस लॉट ऑफ ब्लड ट्रान्सफ्युजन्स, लॉट ऑफ म्हणजे अब्रप्शन पर से त्याच्यामुळे, आणि पॉज अँड ब्रोमोक्रिप्टिन. So something happened, but she had an embolism and we couldn't revive her. So that was one case that I lost. And there was one more case who was again, but that was a severe preeclampsia. But abruption IUD, I have in 10 years I have lost one patient.
ही थोडीशी 25-year-old अक्लूज मधली पेशंट होती, 33 weeks प्रिव्हियस FTND, आणि शी केम विथ अब्रप्शो प्लासेंटा. इथे फक्त आय वुड लाईक टू से की FHS आय गेस uterus was tonically contracted, FHS were good, and there was active bleeding. So there was no concealed hemorrhage, concealed abruption. So जर आपण बघितलं तर पॅरामीटर पण विशेष हे नाही झाले, फक्त तिला थोडा ब्लड लॉस झाला. सो इट वॉज अ रिव्हिल्ड अब्रप्शन. जस्ट टू डिस्कस इट की आपल्या जेव्हा गट फिलिंग असतं, म्हणजे खूप वेळा म्हणजे सती जोशी सरांनी पण पेशंट पाठवलेत नाही, ही अब्रप्शन आहे, म्हणजे खूप वेळा क्लॉट नसेल आणि इफ इट इज अ रिव्हिल्ड ब्लिडिंग then you need not have any proof of this thing. आणि ती प्रीटर्म होती, 1.6 kg होतं, पण I took her up आणि it was a revealed abruption basically. 1 BT was required. Impending DIC लिहिलंय कारण PTINR raised होता. 4th case 38 weeks date, आणि हे तिच्यामध्ये she was gravid to para 1 living 1 with pain in abdomen, absent fetal movement. इथे पण प्रिव्हियस FTND होती. सो टोनिकली कॉन्ट्रॅक्टेड, 1 finger लूज, ARM केली. इथे पण हिचा हिमॅटोमा पण मोठा होता, 11.5 by 4.7 चा होता. HB वॉज अगेन लेस, म्हणजे आणि प्लेटलेट पण वॉज ओके, आणि PTINR वॉज 17.7. रेस्ट ऑफ द पॅरामीटर्स वेर ओके. So again the normal delivery was done with ARM. हे मला वाटतं रिपीट झाली केस. ही जी केस आहे, ही थोडीशी गुगली केस आहे. शी वॉज माय IUI कन्सेप्शन पेशंट, माझ्याकडेच झालेली, 26-year-old अकलूजची पेशंट. सकाळी 11:30 वाजता आली, मला फोन आला की मॅडम अशी आहे ती पेशंट, 35 weeks आणि हे आहे, आणि तिला खूप कॉन्ट्रॅक्शन, म्हणजे शी इज टॉसिंग इन द बेड, म्हणजे ती बहुतेक अब्रप्शनच आहे आणि असं. आणि मी म्हटलं नाही, ती काय करते, मी PV केली, ऑस क्लोज, इफेसमेंट नाही, काहीच, म्हणजे जस्ट क्लोज नव्हतं, पण जस्ट आय मीन शी वॉज नॉट इन ऍक्टिव्ह, 2 finger होतं, पण 40% पुअर इफेसमेंट. आणि सुरुवातीला काही डिस्ट्रेस नाही आला, पण ती इतकी, म्हणजे वी कुडंट पाल्पेट द कॉन्ट्रॅक्शन्स ओनली, आणि तिला इतके स्ट्रॉंग कॉन्ट्रॅक्शन्स होते, मग तिला व्हेरिएबल डिसिलेशन यायला लागलं. आणि ऑब्व्हियसली IUI कन्सेप्शन होतं, सगळं होतं आफ्टर 10 years वगैरे. सो वी टूक हर अप फॉर सेक्शन. तर मी सेक्शन केल्यावर जेव्हा ओपन केलं तर असा गश ऑफ ब्लड आला. देर वॉज अ हिमोपेरिटोनियम. आणि जेव्हा हिमोपेरिटोनियमला मी बेबी काढलं, बेबी डिलिव्हर केलं, प्लासेंटा काढला, आणि मी जेव्हा बाहेर काढलं तर देर वॉज अ परफोरेशन ऑन द पोस्टिरियर पार्ट ऑफ द युट्रस. ऍक्च्युली टेक होम मेसेज हा आहे की शी हॅड अंडरगॉन लॅप्रोस्कोपी, आणि देर वॉज अ व्हेरी स्मॉल परफोरेशन विथ डाय इट हॅड परफोरेटेड. तिचं सेप्टम रिसेक्शन नव्हतं, तिचं काही नव्हतं. डाय पुश केल्यावर मिझोच्यामुळे किंवा वॉट एव्हर, शी हॅड अ स्मॉल रेंट तेव्हा, विच वॉज नॉट सुचर्ड बिकॉज इट वॉज नॉट ब्लिडिंग. सो जस्ट टू कन्वे इट टू ऑल लॅप्रोस्कोपिक सर्जन्स की हे असं झालं, आणि आय सॉ इट. आणि बेबी पूर्णच, म्हणजे तो जो होता पोस्टेरियरली, प्लासेंटा परफोरेशन पोस्टेरियरली होता आणि प्लासेंटा पोस्टेरियरली अटॅच्ड होता. सो बेबीला ऍसेच नाही, आणि ते जे सगळं ब्लड होतं ते डार्क ब्लड होतं, ते सगळं प्लासेंटातून हे होत होतं. पण ऑब्व्हियसली देर वॉज डिस्ट्रेस बिकॉज इट वॉज ऑन द वर्ज, आणि पेशंटचं जे टॉसिंग आणि होतं, म्हणजे जे विच लुक लाईक अब्रप्शन बट विच वॉजंट अ अब्रप्शन. सो दिस इज समथिंग, म्हणजे वी लर्नड, आणि हे की बाबा स्मॉलेस्ट परफोरेशन ऑल्सो शुडंट बी, म्हणजे इट शुड बी सुचर्ड और वॉट एव्हर, कारण फंडल असल्यामुळे, फंडल पोस्टर असल्यामुळे विथ स्मॉल कॉन्ट्रॅक्शन शी हॅड अ परफोरेशन आणि शी ब्लेड. त्यानंतर लगेच IUI केलं ना तिचं, आणि इट वॉज अ व्हेरी स्मॉल परफोरेशन. स्मॉल परफोरेशनला आपण कुठे थांबतो, नाही थांबत ना. अजून एक थोडीशी इंटरेस्टिंग केस आहे, तिचा मला पेपर नाही सापडला. शी वॉज अ फोनशिरसची पेशंट होती, आणि शी हॅड कम विथ मोठा हिमॅटोमा होता 22 weeksला, आणि पण बाकी FHS वगैरे चांगले होते. 22 weeksच्या अराउंड मोठा हिमॅटोमा होता, FHS चांगले होते, तिचे ब्लड रिपोर्ट्स पण चांगले होते. असं 7-8 सेंटीमीटरचा थोडा होता, पण विथ हे सगळं FHS सगळे चांगले असल्यामुळे कॉन्झर्व केलं. तो थोडा ऑर्गनाइज झाला, प्लॉट वाढला नाही, आणि बेबी वाढत गेलं पुढे. आणि शी वेंट इन टू, म्हणजे डॉपलर्स वेअर नॉर्मल, सगळं नॉर्मल, तिची आधीची नॉर्मल डिलिव्हरी होती, आणि आय कुड टेक हर अप टू 28 weeks.
And 28 to 30 वीकच्या अराउंड शी वेंट इन टू लेबर. ती नॉर्मली डिलिव्हर झाली. बेबीचं वेट तेव्हा काहीतरी अराउंड 1.2 kg होतं. आणि द प्लासेंटा बेबी डिलिव्हर झाल्यानंतर पोटात असं वाटत होतं की अजून इतका मोठा तो प्लासेंटा होता. आणि व्हेन आय डिलिव्हर्ड द प्लासेंटा तेव्हा तो प्लासेंटाचं वेट अराउंड 1.5 kg होतं. म्हणजे विथ दॅट ऑर्गनाइज हिमॅटोमा, म्हणजे तो जो एक 8 सेंटीमीटरचा होता तो असा ऑर्गनाइज होऊन तसाच राहिला. बट आय कुड, म्हणजे हर रिपोर्ट्स वेअर नॉर्मल, USG वॉज नॉर्मल, देर वॉज नो साइन ऑफ, म्हणजे आपण म्हणू की मिरर सेरेब्रल आर्टरीचे अॅनिमियाचे फिटल साइन्स काही नव्हते आणि बेबी वॉज ग्रोईंग वेल, असं त्याला IUGR वगैरे नाही बसला. सो दॅट इज समथिंग आय ट्राईड टू फाइंड इट, पण मला नाही मिळालं. इट शुड बी एंटर्ड. सो दॅट वॉज अ डिफरंट केस. So thank you for giving me opportunity to present. Thank you.